a professor of tourism and international development at the University of Brighton, UK. She is a geographer with a background in economics and an interest in development studies applied to tourism. As an expert in international tourism policy, planning, and development, she has led and advised on projects funded by the World Bank, the UN, the EU, and the Commonwealth Secretariat, as well as a number of national ministries, regional development agencies, and NGOs in developed and developing economies. She is globally known as a niche tourism specialist and as an African expert associated with her extensive applied research of publications and consultancy engagements. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our moderator, Ms. Marina Novelli, who will introduce the panelists for the second session. Marina? Good afternoon, ladies and gentlemen. I suppose the protocol has been respected, but I just wanted to say a couple of words to introduce this particular panel, which I believe has got a great importance, because although we have heard a lot of the aspect to do with how to do business in Africa, certainly one of the core aspects of doing business in Africa is to make sure that the resources that are in Africa are maintained as appealing to tourists. So on that note, the fact that tourism and biodiversity in Africa go hand in hand, it's a given fact, is an old story. Academics like me has written a lot of books and papers that not many people probably read these days, but hey, we are here to talk about the way we do business. And the only way to do business in Africa, as I said, is to make sure that people like us sitting in this room can possibly do it in the right way. So with no further ado, you've got the description of the core aim of this particular panel. But I would say this, the round table that we will be entertaining in the next hour is aimed at identifying integrated approach to harmonize sustainable tourism with the protection of biodiversity. And when we're talking about biodiversity, there is one element which is obviously bringing us to wildlife. But one of the things that we need to understand is how do you make sure that all stakeholders, from private to public, third sectors, but most importantly, local communities, can get involved and benefit from tourism. So, with no further ado, I would like to introduce you to our panelists today, which I'm honored to bring to this forum. And the first panelist is Honorable Excellency Mrs. Arlette Soudan-Nonault, who is the Minister of Tourism and Environment of the Republic of Congo. As a journalist, she has a journalism background, but like many of our fellow passionate supporters of tourism development, she is the founder and director of the Institut Saint-François d'Assise, which has received also some recognition from the Congolese National Order of Merit by the head of states. So welcome, Madame. The second panelist of today is Dr. Liana Matala, who is the Permanent Secretary for the Minister of Tourism and the Arts of Zambia. A qualified medical doctor with specialization in human medicine and international health. She's also a strategist and a policy analyst, and she's been working on a number of issues to do with policy and strategy over the past 15 years. And as I said, she is the permanent secretary for Zambia, and again, she will bring a perspective from one other part of the continent. The third panelist is Dr. Cosma Wilungula, who is the director
General of the Congolese Wildlife Authority in the Democratic Republic of Congo. He is a professor at the University of Kinshasa, so a fellow academic. Since 2005, he has been also the director of the Congolais Institut pour la Conservation de la Nature, and he's an expert in protected areas since been practicing as for many years. Our fourth panelist today is Leontine van Hooft, who is co-founder and inclusive investment strategist for Ubuntu Impact Investment. Leontine has a professional education background in corporate anthropology and diversity and diversity and integrity manager. And she's expert in inclusive business for development, and of course tourism is at the heart of her engagement. Recently, she was awarded for being an inspiring businesswoman and outstanding motivational speaker. Our fifth panelist is Mr. Stephen Johnson, who is Director and Conservation Tourism Specialist at Chemonics International. He is a specialist in conservation tourism across Southern Africa, where he has spent over the last 40 years working with governments, private sector, and communities to integrate conservation approaches with community tourism initiatives. As you can imagine, the experience of those panelists will bring us today very, very specific knowledge to how to deal with biodiversity, especially as people like Stephen has also been associated with projects like the development of the development management plan for the Okavango Delta World Heritage Site, the promulgation of the new 76,000 square kilometers national park in the southeastern Angola, and an area the size of Portugal, and the 520,000 square kilometers Kavango Zambezi transfrontier conservation area, which is the size of Spain. So you can imagine the entity of this type of projects. Our sixth panelist is Coralie Marti, who is Senior Consultant in Destination Development at Howarth HTL, which is one of the leading consultancy company with office in Abidjan, Kigali, and Cape Town. And again, they all bring specific personal experience as much as obviously contribution to the question that I have got for them. So I will just sit and start asking questions, and then at the end we will have, can you hear me? Yeah? No. Can you hear me now? Yes. Then what we will do, we will have some time at the end, like in the previous panel, for some question from the floor. So the first question I've got is how to build an integrated approach and concerted action to harmonize sustainable tourism with the protection of biodiversity. And I would like to ask Honorable Minister Arlette Soudan-Nonault to answer this question, and then I will progress from panelist to panelist. And please share your experience with as many examples as you can possibly share with us. Thank you. C'est moi qui vous remercie tout d'abord. Et j'aimerais tout d'abord expliquer que depuis Rio 1992, l'environnement, en fin de compte, a migré un peu vers le développement durable, qui gère un peu cette biodiversité aujourd'hui. Moi, je suis en charge, vous l'avez dit, du tourisme. Je suis en charge du tourisme, excusez-moi, parce que j'ai un retour un peu trop fort, les oreilles. Je suis en charge donc du tourisme, de l'environnement, mais qui inclut dans mon secteur le développement durable. Donc j'ai en charge dans mon département tourisme, environnement, développement durable et conservation. Je suis le conservateur du patrimoine naturel également. Et vous comprendrez que ce sont des vases communicants. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville
pour parler avec des exemples, nous avons 13 aires protégées. Le Congo-Brazzaville, la République du Congo, c'est 69% de son territoire qui est couvert par la forêt. Nous avons, nous avons le plus grand nombre, en fin de compte, de gorilles de plaine qui existent. Nous sommes en train, justement, de... Tout à l'heure, sur le plateau précédent, le panel précédent, on parlait de communication, de branding de destination. Nous sommes en train de créer la nôtre. On va appeler le Congo, en fin de compte, Congo Green, parce que selon la stratégie que nous avons maintenant, la stratégie sur le plan du tourisme, nous avons mis au cœur de notre stratégie la biodiversité, en fin de compte. Parce que nous avons également quelque chose que nous avons découvert depuis peu, la plus grande tourbière en ce moment que nous avons au Congo-Brazzaville. Les gens ne le connaissent pas. Nous sommes le second poumon écologique. Avec la République démocratique du Congo, nous partageons cette tourbière. Et le mois prochain, au mois de mars, en fin de compte, fin mars, avec l'ONU Environnement, nous allons abriter la 3e conférence des partenaires des tourbières mondiales. Pour vous dire combien nous sommes engagés donc, dans la préservation de la biodiversité. Mais que faisons-nous? Il faut mettre au centre la participation des peuples autochtones, en fin de compte. Il est question, à mon sens, parce qu'avant d'être ministre en charge des questions environnementales et de questions de développement durable, j'étais tout d'abord ministre du tourisme pendant pratiquement 2 ans, avant qu'au dernier remaniement, après de 6 mois, j'hérite en plus le portefeuille de l'environnement et du développement durable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens n'ont pas conscience aujourd'hui qu'on ne peut parler d'écotourisme sans l'impact réellement de l'environnement et sa durabilité dans nos existences. Je le vois au quotidien lorsque je vais sur le terrain avec les populations. Les populations qui, aujourd'hui, sont au centre de la préservation de ces écosystèmes, de cette biodiversité. Et je pense que nous manquons, même si nous mettons en place, maintenant, nous sommes en train au Congo-Brazzaville de mettre en place des cadres de concertation avec les populations autochtones, mais au centre, nous avons constaté qu'il nous faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'information. I'm going to ask that in the next question. Don't go too fast. But absolutely, the connection between tourism and environment and sustainability is obvious in many ways. Not as obvious as it should be sometimes, in a sense that it seems as people give that for granted. Earlier, we were talking about investment from Chinese, Asian markets and things like that. And one other question that will be asked later will be linked to the previous panel. But I would want to stop there 1 second, and then I'll come back to you to do with the involvement of local community. I would like to actually hear from the Permanent Secretary of Zambia, Dr. Liya Matala. What is your experience in terms of the integrated approach to putting biodiversity and tourism on the same table in a cohesive way? Thank you. Thank you very much. First of all, I just want to thank the organizers that we are still discussing sustainable tourism from last year. And just to say that biodiversity is obviously an important aspect of the ecosystem. And we can't divorce that from tourism and wildlife conservation. So as a country, I think we have realized that it's very important to work with the people who live alongside the wildlife, the people who live in those areas that we are trying to protect. There's a great need to make them understand the importance of conservation and the benefits thereof. And we've seen that in bettering our policies towards that direction, we have actually realized that it has benefited us, because once the people realize that they benefit from the wildlife or the natural resources, they tend to take care of them. So I think the aspect of
sensitization and education of the communities, I think is very, very cardinal. I think that's something that we need to strengthen, and also to ensure that the communities benefit in a form of a financial benefit. Revenues should be shared, and I think that's something that Zambia is doing. We have what we call community resource boards that we work with in the management of those natural resources. So I think in doing so, we are conserving the biodiversity. Thank you very much. Thank you. I would like to ask the same question to Dr. Cosma, but I would like to also you to add to it by referring to specific example to the Democratic Republic of Congo and how you're dealing with the political as much as socioeconomic situation of working with communities in your country. Merci beaucoup. En fait, ce qui est important par rapport à la biodiversité, la première chose, c'était l'intérêt particulier des scientifiques d'abord. Lorsque la gestion classique des aires protégées de parcs mettait l'attention sur les valeurs de la biodiversité, on concevait principalement ce qui était les considérations scientifiques de protéger et garder ces espèces. Mais lorsque l'évolution a continué, il fallait atteindre l'approche de concilier le développement et la conservation. Voilà là où naît l'intérêt du tourisme. Parce que la biodiversité ne pouvait plus rester rien que de valeurs scientifiques, mais il fallait leur apporter de valeurs économiques et sociales. Et cela apporte la notion de la conciliation, qui est pratiquement une nouvelle approche aujourd'hui, concilier la conservation et le développement. Et lorsqu'il faut y aller beaucoup plus loin, le seul tourisme n'a pas suffi pour apporter toute la réponse de développement à la communauté. Nous avons cru que les aires protégées, la biodiversité, devrait être valorisée davantage. Chez nous, par exemple, nous avons le premier parc en Afrique, qui est le parc de Virunga, où il y a toute la représentation de la grande biodiversité, mais cette biodiversité en écosystémique, donc en flore et en faune, a permis aujourd'hui de pouvoir créer une des réponses majeures à la lutte contre la pauvreté de la population. Donc, ça vous permet, sur le plan touristique, de retrocéder immédiatement 30% de valeur nette du tourisme. Quand je prends 2017, nous avons fait plus de 10 000 touristes rien que dans ce parc, presque 4 millions de dollars, et les communautés reçoivent 30% des rétrocessions de cette valeur touristique. Mais également, cela a contribué à construire maintenant, parce que le défi des communautés, c'est quoi? Avoir accès au bois énergie, avoir accès pratiquement à la vitamine animale. C'est ce qui les poussait au braconnage. Mais il fallait trouver des alternatives. Donc, dans l'approche du développement, ça nous a permis de créer. Comment mettre en valeur les eaux du parc? Nous créons des centrales hydroélectriques dans lesquelles cette population qui devrait déforester, continuer à couper le bois, pourra maintenant obtenir de l'énergie pour préserver ces forêts-là. Et entre-temps, créer autant d'emplois. Une seule centrale de 13 MW, vous créez déjà au moins 13 000 emplois pour pouvoir résorber cette pauvreté et ce chômage au niveau de cette population. Ainsi, la population s'intéresse à la protection de la biodiversité, adhère à toutes les visions de la biodiversité parce que ça devient une solution à toutes ces interrogations et aux multiples défis auxquels la population était confrontée. Donc nous essayons d'aménager ce type de gestion. Au lieu d'être seulement un partenaire lointain, les communautés et autres sont devenus aujourd'hui totalement impliqués, acteurs dans la préservation de la biodiversité et même acteurs beaucoup plus loin dans l'accomplissement, dans l'accompagnement du touriste. Ce sont eux le guide, c'est la population qui est le porteur, c'est la population qui joue le rôle majeur, même dans les produits artisanaux.
que la population produit, tout cela nous met que cette population soit réellement impliquée et intégrée avec nous dans la gestion de cette biodiversité, dans sa conservation et dans toute la valorisation de notre biodiversité. Elle est celle qui nous apporte maintenant la découverte même de nouveaux sites où il dit vous pouvez encore aller à tel endroit et conserver ça. Et là, vous vous rendez compte de ce que ça nous apporte dans cette gestion et dans cette conciliation du développement et de la conservation type classique qui existait par le passé. Thank you very much. I think there is one particular point which has been highlighted here, which is to do with reconciling conservation and development. Is exactly what I was earlier referring to. We're talking about development of infrastructure. We are trying to push for more investment going into Africa, but we need to actually understand where are the connection and the potential conflicts that might exist between different sectors, and be aware of the consequences of that. The other thing which is very important, which I would like the next panelists to comment on, is to do with the monetarization of biodiversity. How can we actually transfer and translate these, the value of biodiversity in economic terms? And so I would like to ask Leontine van Hooft to actually share her experience about biodiversity and tourism and the effect. Okay. Well, I represent the point of view from the impact investor, and that's a typical kind of it's a typical kind of an investor, because an impact investment also includes the importance of communities, also includes the importance of not only economics but social economic development, and so that combination is very important to impact investors. In our experience, what you need, and we are quite straight on this, is that you need a very solid foundation when you start developing the tourism infrastructure part, the resorts, everything that is needed for tourism, and we are in very huge programs in this. But you need, and we call it the four-phase model. You need to work together with governments, reliable governments who are very eager to work on this and give your investors a very good political, stable environment. You also need to work with very good education centers in the country, international education centers, who can share knowledge. Educated people are very important for success or for failure. I'm very proud that I come from the Netherlands, that in the Netherlands a lot of African students are getting their PhDs and their degrees, also on sustainable tourism. And so it's very good that there are bridges being built between universities on this, working on this topic. The third party in this are the NGOs. The NGOs who are working with the communities, who take care of community development, represent them when they cannot, because sometimes they are very vulnerable groups of communities. So they are very important to work with together when you are an impact investor. And the fourth one is, of course, the private sector, the colleagues of the private sector who are very important in the development process. And to us, those four groups of representatives around a project, even if it's a national park or it's a cultural experience park, whatever we work in,
You need to have a comfortable feeling, and so we invest a lot in doing survey on this. If even our priority of countries is mainly based on this, this survey. So thank you. Thank you. You actually raised one point which is to do with the roles of various stakeholders. Yes. And I wonder whether there is something to be added, and any of the panelists may choose to do so, in terms of where the responsibility of making choices lays. And the reason why I'm raising this is because when you are faced with large amount of money being invested in Africa, sometimes at the expenses of biodiversity, where do we lay as stakeholders? I mean, I sit potential on negotiating tables as for organizations like the World Bank or for governments in my capacity of consultant, but many of you have a role in different capacity. How do you think, and where does the role of communities come into play in this? Because not all communities have the power to potentially push for decision to be taken in a certain way. And I was wondering whether, I don't know, Stephen, would you like to start answering this question, and then maybe somebody else may want to add to it? Thank you. It's important to realize that when we're bringing in the investment into areas, if that is the particular situation, the role of government is to provide the enabling environment for the investment to happen easily and efficiently. And so in my experience with the private sector government and having worked in NGOs, starting Pilanesberg National Park in South Africa, for example, there the investment in the road infrastructure, in the fencing, bringing in the wild animals, has led to massive growth in that area through the employment of people in the park. But it's also brought in further development, the roads that are surrounding the park, the water that needs to supply the people that come to settle around the park, electricity being provided as well. And from what was just a small, barren little piece of land, if you go to Sun City or to the Pilanesberg National Park in South Africa now, surrounding it is a virtual city. And it's attracted that because the government has used that money wisely in the investment. If the infrastructure exists, the private sector will automatically come in and play their role of investing in the various aspects, whether it's lodges or the service provision, the game guide vehicles and people the guides that go into the park. So that's a critical role in that. But it's all contingent upon the cooperation and the collaboration of the communities. Most often, these wildlife populations exist within the areas where the communities live and have existed for many, many millennia. And many of the laws that we've brought in over the years, the various governments, have taken away the rights of those communities to actually own and manage those resources and use them as they should do. And so having the ability to be able to regain some of those rights, I can give you examples later, but when those rights are regained, they become the custodians and the de facto managers of those natural resources. Brilliant. Thank you very much. Coralie would like to add to the debate on the integrated approach. Obviously, this is one of the elements, but you may wish to add from your experience as a consultant in your company. Bien sûr, merci. On m'entend ou pas? Working? Yes. Yes, it is. Okay. Je pense que le principal défi qui est dévoilé par cette question, c'est finalement comment est-ce qu'on va créer de la valeur à partir des ressources naturelles, à partir de la biodiversité. C'est une ressource, mais de là à véritablement créer de la valeur et être capable de partager les bénéfices du tourisme avec la population, on est sur un autre défi. Et donc je voudrais peut-être vous inviter à mettre les aspects économiques, l'approche économique au cœur vraiment de cette démarche-là. Alors c'est vrai qu'en tant que consultant chez Howarth HTL, on est habitué à assister à la fois les pouvoirs publics
et les investisseurs privés dans leur développement de projets touristiques sur tout le continent africain. Et donc, on a vraiment conscience dans notre expérience de la nécessité d'avoir une véritable approche économique au cœur de ce sujet-là. Donc, la première approche, ce serait vraiment d'arriver à créer des produits, des services touristiques qui puissent être attractifs pour les consommateurs qui recherchent de l'écotourisme et qui veulent, pour lesquels la biodiversité est la première motivation d'un voyage en Afrique. Ça veut dire qu'on doit travailler, et ça c'est vraiment la conviction sur laquelle, que je veux partager, c'est sur celle de la nécessité d'une professionnalisation de tous les acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'approvisionnement, donc y compris lié au secteur agricole par exemple, jusqu'à la capacité de commercialisation sur les marchés et de relations avec les tours opérateurs. Quand on parle d'écotourisme et quand on parle de biodiversité, il faut véritablement insister sur la nécessité d'avoir une vraie qualité des produits. Parce que les clients de l'écotourisme, ils viennent chercher de véritables expériences immersives, pas seulement dans le fait d'aller voir les animaux, mais dans l'ensemble de leur séjour. Et donc, toutes les destinations ne vont pas forcément être à égalité sur cette capacité à créer une immersion, à créer une véritable émotion. Quand on a la chance d'avoir des lions et des girafes, on peut dire que l'émotion est vraiment immédiate. Elle n'a pas forcément besoin d'être très expliquée, d'être enrobée. Quand on est dans d'autres destinations dans lesquelles on va observer une faune, des animaux plus petits, tout un écosystème avec également la manière dont la population locale vit avec l'environnement, là on va vraiment avoir besoin d'avoir des produits de très grande qualité, avec des guides qui savent raconter le territoire, qui savent avoir tout un discours et qui savent faire vivre aux visiteurs une expérience. Donc, je voudrais vraiment insister sur cette qualité, sur cette nécessité d'avoir des opérateurs professionnels. Le tourisme, c'est vraiment une industrie, c'est vraiment une économie. Et très souvent, on a l'écueil, quand on veut impliquer la population locale, de se dire, bon, on va faire un programme pour que ce soit la population locale qui puisse, par exemple, à travers des chambres d'hôtes, des logements chez l'habitant, par exemple, accueillir les touristes. C'est très bien, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on va parler d'écotourisme, c'est peut-être une niche touristique qui, plus que d'autres, a des défis du point de vue du transport, puisqu'on est en général dans des zones un petit peu lointaines, sans beaucoup d'infrastructures, du point de vue de la sécurité, du point de vue de la durabilité. Et donc, ce sont des choses et du point de vue également de la capacité à commercialiser auprès des groupes, auprès des tours opérateurs internationaux spécialisés. Et donc, il faut véritablement arriver à avoir une politique de structuration de la chaîne de valeur et de professionnalisation des acteurs pour que ces produits touristiques puissent véritablement être vendus auprès des consommateurs finaux. Thank you. If I may add to that, I suppose this goes beyond ecotourism, and I suppose it's something that we need to look at it from across the board in all destinations in Africa, especially because when we look at what is already very successful, you look at Masai Mara in Kenya or, you know, Kruger National Park in Southern Africa. So the professionalization and most importantly, the monitoring and evaluation of the value of biodiversity for tourism and vice versa. So the value of tourism for biodiversity needs to be effectively monitored. And this is one of the things that is not only for the economic benefit at national level in your countries, but is also now necessary to meet your biodiversity target at international level. So as Dr. Wilungula was saying earlier, the importance of scientific recognition of those values needs to be more and more quantified in order to make sure that whatever action and strategy is actually then taken can meet the international development strategy and targets, Agenda 2030. So it goes beyond the simplistic view of using biodiversity as a tourism attraction
and that's it. So on that note, I would like to go back to what the Honorable Minister Arlette Soudan-Nonault was actually saying earlier about the community. And I would like to find out a bit more about how do you actually empower the community to be part of the conversation, because until now we've talked about having the community benefiting, right? Which can be just the end of the value chain, can be just the end users of the entire engagement of tourism. But how do we make sure that the local community can take part in the whole process of tourism development management as much as positive and negative impact management? Écoutez, il faut d'abord une volonté politique. Il faut d'abord une volonté politique pour réellement prendre en compte les communautés. Parce que les institutions étatiques, l'État, le gouvernement précisément, est celui qui apporte la chose la plus essentielle, c'est les infrastructures. Les infrastructures les plus importantes sont les infrastructures d'accessibilité à ces lieux-là. Parce que nous venons désenclaver, en fin de compte, souvent cela se passe loin des centres urbains et il faut pouvoir y accéder. Je vous l'ai dit tout à l'heure, accéder, c'est être au contact tout de suite des populations qui vivent de braconnage, de cueillette. Je préfère le dire simplement, parce que nous avons 12 aires protégées au Congo, Brazzaville, dont l'une qui est très connue, le parc d'Ozala. Aujourd'hui, on a Ozala, qui a des lodges que nous avons en partenariat avec des Sud-Africains depuis une quinzaine d'années. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate, cette aire protégée, c'est plus de 112 000 kilomètres, 112 000 hectares, en fin de compte. Et qu'est-ce qui s'y passe? Les populations locales qui vivaient de braconnage et de cueillette n'avaient pas au départ de solution alternative, parce qu'il faut qu'elles vivent à un moment donné. Donc, on a réussi à en faire des éco-gardes, on les a mis dans la chaîne un peu de création de tous les métiers de tourisme que l'on a créés dans le secteur. Lorsque nous mettons des éco-lodges, on essaye de faire que le personnel de la communauté locale soit favorisé dans les formations, le renforcement des capacités. On les priorise en termes d'emploi. Et nous mettons également très régulièrement des cas de concertation avec des ONG qui nous accompagnent énormément sur le terrain, parce que les parcs ne sont pas... les parcs ne sont pas clôturés, il y a beaucoup d'incursions. Nous avons, je vais vous prendre un exemple, hein, nous avons avec le Cameroun, le Gabon et le Congo, en commun ce qu'on appelle le projet Tridom, qui permet d'avoir les 3 parcs où il n'y a pas réellement de frontières comme telles, où nous avons pris les populations autochtones locales que nous avons vraiment formées dans la lutte contre le braconnage, et à qui nous avons appris également à s'occuper de la forêt pour ne pas faire de la déforestation, parce que n'oubliez pas qu'ils vivent beaucoup d'agriculture, et dans nos pays, on vit beaucoup de plantations d'huile à palme. Je vous ai pris l'exemple des tourbières tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, ayant découvert les tourbières, nous ne pouvons plus, nous devons proposer d'autres alternatives également aux populations en leur demandant de ne plus cultiver sur ces terres un peu préservées qui, en fin de compte, conservent ce qu'on appelle un fonds carbone aujourd'hui. Et nous sommes en train de négocier à l'international que l'on puisse nous racheter, comme cela a été prévu, 5 $ le kilo carbone, et nous expliquons à ces populations qu'ils gagneraient à ne pas aller dans la déforestation. Vous voyez, nous cherchons des démarches un peu alternatives, mais tout tourne autour vraiment du cadre de concertation avec la formation, la sensibilisation, l'éducation, l'instruction au centre pour l'appropriation et la préservation de ces équilibres naturels et pour les populations. J'insiste là-dessus. C'est ce que nous vivons vraiment au quotidien avec les populations. Quel que soit ce que vous allez proposer, il faut réellement qu'il y ait une volonté politique des gouvernants à former les populations à la gestion environnementale
de l'endroit où ils résident. That's brilliant. Thank you very much. And I suppose this is something we can all agree on. I can see that there is Leontine would like to add something very briefly, because then I want to ask a very, very brief contribution to the other panelists, and then I would like to have time for 2 questions. No, just a single remark to add. It's also about, as a government, it's about making choices, and really making choices if you really want this. Because on the one hand, there are governments who invite hunters, and the hunters pay a lot to kill a lion or yeah, but there is a wildlife. distinction to be made. There are destinations in Africa that allow obviously for trophy hunting, and that is part of a strategic development of a destination. But when we refer to poaching, is a completely different issue that we need to be very careful not to. But it starts with politics also. You have to make a choice if you want the money on the short time, or do you want it to be a continuous flow? Because this image, especially with social media, we heard it in the earlier block, it's killing. There are, and I mean, again, I'm a conservationist myself, but there are several destinations that actually do benefit dramatically their biodiversity portfolio and the conservation portfolio through the trophy hunting, believe it or not. Whether we like it or not, whether we agree or not with the issue is a different story, but we need to be very careful that the portfolio doesn't get mixed up and the argument doesn't get mixed up. But I take your point, it's a valid point. I would like to ask Dr. Wilungula to actually add very briefly one more point, and then I would like to ask one more little question, which is to do with one simple example of a positive experience where community has been involved. But it's going to have to be a name and a brief description, please. Merci. Je crois que j'ai noté dans votre interrogation au départ le problème du choix. Le problème du choix, le problème d'option, de la valorisation. Aujourd'hui, il y a en fait un défi réel qu'on doit observer sur la valeur de la biodiversité face aux multiples autres sortes d'économies qui existent. Vous regardez toutes les zones préservées aujourd'hui, quelle que soit la qualité de la biodiversité qu'elle peut bien renfermer, mais lorsqu'on y trouve d'autres valeurs économiques, prenons le cas d'extraction minière, prenons le cas du pétrole, prenons le cas de d'autres dimensions économiques face à la valeur de la biodiversité dans ces zones. C'est un grand défi auquel l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Et si les options effectivement réelles ne sont pas levées, le tourisme tel que nous le concevons ne pourra pas avoir toute sa valeur. Comment relever ces défis de la multiplicité de qualités d'économie par rapport à la valeur de la biodiversité et par conséquent son incidence sur le tourisme qui pourrait en être et sur les populations. Nous, on a vécu un cas, effectivement, chez nous, lorsque dans ce grand parc de Virunga, on y a découvert le pétrole. Et il y avait directement, tous les scientifiques ont été presque amenés à évaluer que vaut la valeur de la biodiversité dans ce parc de 800 000 hectares et pratiquement de réserves du pétrole qu'on y a trouvé. L'économie pétrolière et autres présentaient plus d'une 50aine de milliards de l'extraction pétrolière, mais par rapport à ça, qu'est-ce que ça représente la biodiversité? Et ces grands défis, lorsqu'ils ne sont pas assez bien observés, effectivement, c'est le premier parc d'Afrique, c'est la plus grande attraction touristique, et c'est là où il y a tout autour 4 millions d'hommes qui vivent autour de ce parc. Vous vous rendez compte de l'impact au niveau de la population? Mais une chose a été vraie, c'est que l'appui international, l'appui de toute l'Afrique, l'appui de tous les autres scientifiques, surtout tous qui sont dans la conservation, a démontré qu'il fallait préserver la biodiversité. Et on a annulé l'extraction du pétrole et toute la population a appuyé un si grand projet comme celui-là. And as you said, that is where I said at the beginning, the importance is you were in a position to take that decision, and that decision was
based on scientific evidence or whatever decision, political decision was taken. So the issue is how do you make sure that any decision that is taken for the benefit of the wider community as much as the wider economy of a country. I'm going to have to very, very quickly, because we are running out of time, and I would like to give the space to other panelists, please. Voilà, merci. J'aimerais compléter. Vraiment, j'insiste sur, parce que je vais un peu rebondir un peu sur ce que venait de dire mon voisin de droite, le professeur, parce que nous vivons la même chose au Congo-Brazzaville. N'oubliez pas que nous sommes pays producteurs de pétrole et que dans le cadre d'une diversification de l'économie actuellement, nous sommes en train de nous tourner vers l'industrie du tourisme. Mais ce n'était pas notre priorité première et encore moins les notions d'écotourisme et de durabilité comme telle. Et qu'est-ce que nous avons fait par le passé? Nous avons concédé des concessions d'exploitation minière à des entreprises chinoises, françaises, américaines dans le pétrole, que nous avons trouvées dans les parcs protégés, dans les aires protégées. Et en ce moment, je suis en train de porter sur le plan du gouvernement qui a changé de direction de ces réformes nécessaires à la prise en compte de cette préservation et de la conservation de la biodiversité. Mais ce n'est pas quelque chose, dans le cadre de nos premières économies, que nous avions. Nous allons y arriver maintenant parce que nous allons dans le cadre d'une diversification et nous voulons arrêter avec les énergies fossiles. Mais ce n'était pas quelque chose, selon les pays, qui était quelque chose voilà. What we call it a change of direction in the economic focus of the government, which is sometimes very challenged to manage. I would like to ask the Permanent Secretary of Zambia, Dr. Liya Matala, to give us an example. I want to conclude this panel on a positive note, right? So give us an example of what has happened in Zambia in terms of community engagement. Okay, great. Very briefly, please. I hate to say this, but we are really running out of time. Thank you. I was going to comment on the other issues, but since I have to be brief, I would like to just announce that last year in November, I think most of you may know, that South Luangwa National Park was declared a sustainable park. And the reason why it was declared that is because South Luangwa National Park has conserved biodiversity and with the use of the community. So what has happened there, most of the tour operators that operate in the park finance things like extension of schools, boarding houses, safe water, boreholes, and things like that. And also, they also fund a lot of capacity building in the community. Like I said earlier, we needed to make the community understand the value of biodiversity. So these tour operators in this park have done a lot of work with the communities and have also contributed sustainably to the park. So for us, that is one example that we can give. And I think as African countries, it is good for us to learn from one another best practices. So we are open and would like to share what we've done there maybe in detail. But I would like to just say that the fact that the community was involved is what really changed the whole situation. So I think that's very, very important. Thank you very much. On that note, I would like to also highlight two main points. We've mainly talked about wildlife and national parks and potentially referring almost inadvertently to big wildlife. But we have to remember that when we talk about biodiversity, we're also referring to the long, long coastline of the African continent, the underwater and above water wildlife, the small island states which are affected by climate change, as much as many other destinations around the continent. So let's not forget that we've only started talking about this biodiversity issue in more details. And we have come to an understanding that in order for you, all of you, and I'm saying all of you, all of us to engage, is if we can effectively associate that to an economic value.
right? The people who were sitting in the previous panel, and they are still sitting here, will possibly agree with me that you can't talk about developing business in Africa if, as I said at the beginning, you don't maintain the reason why people come to your country. Whether it is a beautiful white sandy beach, whether because you've got turtles or rhinos, it does not matter. But the moment the investment and the business environment is open to unscrupulous and unsustainable business investment, and believe me, in my 22 countries visited over the past 15 years and the main investment that I've been monitoring for various international development agencies, I've seen a lot of unsustainable investment happening. What I would like this panel to actually leave you all with is to reflect on the fact that yes, Africa is open for business, but what kind of business? What kind of business that can enable us all to make sure that the biodiversity and the very first reason why people came over to your continent will come back for the same reason, not only for business. So one more good example from Stephen, please. I would like you to just give me one very short, because we have to conclude, example, because I know you've been involved in quite a lot over the years, and so I would like to share a positive note to conclude. The positive aspect that I'd like to bring is that if we are not going to work with the communities and help them to be an integral mainstream part of tourism, then we are not going to succeed in tourism in Africa. And I look here over the group of people that are with us, and quite a lot of you are from government, a lot of you are from the private sector. The grand example we have is in Namibia, in the Caprivi area and elsewhere, where the government has taken a direct policy directive that they're going to delegate and devolve rights back to the community so that they can manage the resources and use them and beneficiate them as they wish. And it has succeeded beyond our wildest dreams in the last 20 years. Communities after communities have taken back the ownership and become the custodians of their land. And from one conservancy in 1989 to 169 conservancies at this point in time that are either established or in the pipeline, it's a poster child that we should be following, because they gave back the community the rights, they gave them the respect, they gave them responsibility. The communities gained a reward from that, and because of that, we got the results we want, that the communities are the custodians of the wildlife, and we need to do that in every single country in Africa. On that note, I'm afraid to say that we don't have time for questions, but the panelists and myself will be around for the next half an hour to an hour, so you're more than welcome to come and speak to us again. I'm afraid we've come to an end. But thank you very much to all of you for being here with us today.